New records for La Sportiva La Valuta 3 2022 by UTMB. Drinking, crossing the timing mat in a hurry. And seems like there's a huge gap between him and the second one. Vabbè, incominciamo da qua. Se hai bisogno che lei ripeta, Ok, adesso lo ripete. Vai pure. Vuoi metterti anche qua? So, ladies and gentlemen, here we go. Hannes Namberger, first at Gallina. The man of the record, 12 hours, 2 minutes and 46 seconds. He managed to do this record last year, 2021. Now he's back in business, maybe with a new record. He's 10 minutes before. Here we go, Hannes. He's entering to the timing mat for the chip control and then strive forward towards Passo Giau. So we have seen the first one passing here, the huge gap between Hannes and the second place. We'll see what is happening in the second and in the third position. Stay tuned, stay with us. Vale. Fingers crossed, I'm with him. Qua col Gallina. Hannes è passato 12 minuti in anticipo rispetto allo scorso anno, dunque c'è la fumata di sotto 12 ore. No, è cambiato And here we go, ladies and gentlemen, get ready for the second place. Jean-Marchet Schicktanz from the Switzerland. Surprise, surprise. Team Brooks. Oh, yes, indeed. Team Brooks, here we go, ladies and gentlemen. What a surprise. In the second place from Switzerland, the 24 years old Jean-Marchet Schicktanz. Come on, let's go. Let's make some cheers. Welcome to Gallina.
8 and 24 minutes. As we can see, Jean-Marché Schicktanz, Team Brooks in the second place right now. Just 4 minutes behind the first place, Hannes Namberger. So he passed at 7:49 and 25 seconds. 7:49 he passed at Malga Travenandez, and now he is in Col Gallina, 8:25. Second place for Jean-Marché Schicktanz from the Switzerland. Still to go, 31.5 kilometers in the total distance of he ran till now 90 kilometers from 120. Started the race 9 hours 25 minutes ago. His speed is 10.2 kilometers per hour. Incredible time for the young athlete coming from the Switzerland, Jean-Marché Schicktanz. So he needs to fix the last details. He's a very young athlete. He needs his crew, as all the athletes, to support him. And now it's time to go towards the refreshment point and then passing on the timing mat. And Passo Giau is waiting for him. Here we go, ladies and gentlemen. Second place coming from Switzerland, Jean-Marché Schicktanz. So now it's time to go towards Passo Giau for the second place, Jean-Marché Schicktanz from the Switzerland. 4 minutes behind, we are 4 minutes behind the first place, the man of the record, Hannes Namberger. It seems like he can do another record for this La Sportiva Lavaredo Trade by UTMB 2022. He was at Col Gallina 10 minutes before, respecting the time of the last year. In the third place, Cima Banche, and obviously at Malga Travenances there was Shen Jiansheng from China. He was just 8 minutes behind Hannes Namberger. Let's see if he will manage to arrive here in Col Gallina at the predicted time. So we'll be in just 3-4 minutes to go.
E dunque ci siamo con il terzo posto. C'è un distacco di 22 minuti in questo momento rispetto al leader della corsa. So here we go, ladies and gentlemen. We have the third athlete at Gallina after 23 minutes. He's representing China, Shen Jiansheng. Welcome, Zhen Jiansheng. So 8 and 43 minutes. Shen Jiansheng, 9 hours 43 minutes since he started his race yesterday evening at 11. He's running at the speed of 10.2 kilometers per hour. We are here in Gallina. 90 kilometers done and dusted, still 31.5 to go for the Chinese Shen Jiansheng. We've seen in the second position passing here just 6 minutes behind the leader Jean-Marché Xingtanz from the Switzerland, and then Hannes Namberger, the man of the record. He managed to win the race last year in 12 hours 2 minutes and 46 seconds, and he was here 10 minutes before last year in Gallina. So 10 minutes to be done and dusted towards his finish line. But let's take a look to Shen Jiansheng. He looks pretty strong in the third position right now with the bib number 4. He was just in Malga Travenanzes more or less 55 minutes ago. He needs to go fast and furious towards Passo Giau. He's just 20 minutes behind the second place and 26 minutes behind the first place. So it's like a ritual at the pit stop at Gallina. Shen Jiansheng from China, the North Face athlete. He needs to enter the tent for the time control for passing on the timing chip. Here we go.
the timing mat. Ladies and gentlemen, third place, Shen Jiansheng. So he's traveling at 10.2 kilometers per hour. Shen Jiansheng passing the timing mat. So we are at 9 hours 48 minutes right now. Here we go, ladies and gentlemen. Take a look. He's looking really strong after his 90 kilometers already done and dusted. Still to go 31.5 kilometers. We are in Col Gallina with the third place, Shen Jiansheng. We've seen the second position, Jean-Marché Chictans, 20 minutes in front of him, and Hannes Hamburger, the man who has the record for this La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB, 12 hours 2 minutes, and the beholder of the record. He passed here 26 minutes before. So the next stop for these athletes will be Refugio Averau, and seems like in just a few minutes Hannes Hamburger will be already at Refugio Averau, and then Jean-Marché Chictans at just 4 minutes behind him, and obviously Xing Jiangchen we've just seen passed here in Col Gallina at 8:43 and 53 minutes. Seems like the second that it will be here in just a few minutes. Baptiste Chassagne de la France, from France, the fourth athlete who will be here soon in Col Gallina, Baptiste Chassagne. So here we go, ladies and gentlemen, we're ready for the next athlete passing at Col Gallina. And it's about Baptiste Chassagne from France. He was at 7 and 58 minutes at Malga Travenandes, and here we go, here with all his supporting team. It's 8:49. He's half an hour behind the leader of the race, Hannes Hamburger. So, ladies and gentlemen, here we go, Baptiste Chassagne. The refreshment point of his team, ready to prepare him. He is more or less 6 minutes behind the third place, Shen Jiansheng. And we have the fifth place as well. Mathieu Blanchard from France. Col Gallina,
49 in the morning, so half an hour as well behind the leader of the race, Hannes Namberger. 24 minutes behind the second place. So France with Baptiste Chassagne and Mathieu Blanchard, 4th and 5th place. And here we go, Baptiste Chassagne going towards the timing mat. So still 31.5 kilometers to go for Baptiste Chassagne, 90 kilometers done. His speed is 10.04 kilometers per hour. He's racing since 9 hours and 53 minutes. Baptiste Chassagne from France, Col Gallina just behind, half an hour behind the leader of the race, Hannes Namberger. The next stop will be in Rifugio Averau. And now let's take a look to Mathieu Blanchard. He's still here. His refreshment points together with his team. In the 5th position right now from France, Mathieu Blanchard. So let's go with Mathieu Blanchard towards Rifugio Averau, the next stop, and then obviously Passo Giau, and from there 20 kilometers to go towards Cortina for his finish line. So great job from the athletes, from the French athletes, Baptiste Chassagne, Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard 25 minutes behind the leader. Mathieu Blanchard, 5th place right now in Col Gallina. So it's 8:55 in the morning. He started his race at 11 o'clock. We had a great start in Cortina, Corso Italia, and now it's time to come back to go towards his finish line as well. The French guy, Mathieu Blanchard. Credo, non credo. È stato un piacere. Anche per me, breve. Alla prossima. Ciao. Ciao, grazie. Posso parlare?
guarda, mi guardo sempre in giro, ma ancora non arriva nessuno. Mi senti, vero?
under free, and very flash news. Here we are with Hannes Namberger. First, as you can see, he is like 14 minutes faster than last year, so he's incredibly looking strong. We are looking what's happening. So this is the last aid station with the assistance, and he has his crew here giving him assistance. But again, the pace is incredible because it is again 14 minutes faster than the record he set last year. So really, really strong. At the last Rifugio Alberau, we had 10 minutes gap with Jean Marchette, the second of the Lavaredo Ultra Trail that we are waiting here. But yes, this is 17 kilometers to the finish line, and it is expected to break the 12 hours for the Lavaredo Ultra Trail. That is impressive. Quindi ci troviamo qua al Passo Giau, siamo al chilometro 103 ed è appena transitato, lo vedete al ristoro, Hannes Namberger è il primo, era il primo l'anno scorso, il numero 1, il favorito, e è qua ed è transitato 14 minuti più veloce dell'anno scorso, quando ha comunque conquistato il record. Quindi 14 minuti, adesso sta ricevendo l'assistenza della sua crew, perché è l'ultimo posto in cui puoi avere l'assistenza personale prima dell'ultimo ristoro di Crodalago e la discesa fino a Cortina. 14 minuti di vantaggio, quindi ci si aspetta che possa veramente battere il record delle 12 ore e 2 dell'anno scorso, ma soprattutto le 12 ore della Lutte per 120 km. Come lo controlli te? Ma io quindi posso parlare come... Sì. 100 metri si spostarsi. Da solo è meno difficile, è più difficile correre così forte. Poi i ragazzi ieri mi hanno detto che l'ultima parte, oltre che un pelino più lunga, C'è una salitina... sì, un paio mi hanno detto. Cioè sono 5-6 km in più nella discesa che è più difficile. No, 14 minuti.
loro vedono chi sta passando. Comunque se poi ci mettiamo una diretta qua e capiamo chi è che va. Sì, perché adesso mi guardo il live. Sì, io capisco, perché è stato un po' un inizio veloce. Se non riconoscete voi. Mi sembrano. Dimmi quando... Mi è passato troppo veloce, guarda, non potevo iniziare così. Beh, sono 6 minuti ormai. No, perché il cinese va tanto più stanco, giusto? Comunque sotto il 934 mi sembra il vecchio record, vecchio, attuale ancora, dai. Ma se parli del record dell'anno Dell'anno scorso. sì, siamo ben sotto. Del record precedente. Ah, questi chi è? Quindi? Fa il giro. So here again at Passo Giau, after Hannes Namberger that was here at 9:20, we are waiting for the second runner, Jean-Marcel Schicktanz. He was 6 minutes after in Gallina, but now he's coming down the stairs, the iconic stairs here in Passo Giau. He has around 10 minutes gap, but he's still looking strong. He's below the past record, so still very, very strong performance. So as you can see, he's approaching here the aid station. He has his crew, the crew from Brooks, and his assistants. Ok, quindi ci troviamo di qua di nuovo al Giau con il secondo classificato momentaneo della gara, Jean-Marcel Schicktanz, a circa 8 minuti di ritardo da Hannes Namberger, ma ancora sta correndo incredibilmente bene. E aveva 6 minuti a Gallina, quindi in realtà il gap accumulato è veramente poco. Qua sta ricevendo come Hannes l'assistenza della sua crew e adesso gli mancano anche per lui gli ultimi 17 km. 17 km che gli stanno venendo spiegati dalla sua crew, perché da qua gli manca semplicemente un paio di salite, tra cui la più ripida, quella di Forcella Giau, e poi la discesa finale a Cortina. Sono 17 km, l'anno scorso Hannes Namberger ci ha messo 1 ora e 28 minuti e quindi possiamo immaginare che anche lui sia un ottimo candidato per scendere sotto quel muro delle 12 ore. So, here again, you can see Jean-Marcel having the assistant, his crew is explaining him what expected, what are the last 17 kilometers of the race. From here, you just have 2 very steep climbs, the steepest one being the one up to Forcella Giau and then just downhills to Cortina.
Last year, Hannes Namberger took 1 hour 28 minutes from here to Cortina. So even Jean-Marchais could be a good candidate to break that wall of 12 hours. And it's, again, very strong performance. Then we will also wait for the third athlete with Yan Sheng, who is expected to have 20-minute gap here. So expected to be here around 9:50. As you can see, he's starting again. He was running incredibly well down the stairs, and still the quads are pushing very well. So 1 hour 30 and breaking that wall of 12 hours, why not? E quindi è ripartito Jean-Marchais Schichtans, corre ancora molto bene in spinta, lo vediamo da qua che ha preso quelli che sono gli ultimi 17 km del percorso. Sta correndo bene, la sua crew gli ha spiegato tutto quello che deve sapere per questi ultimi 17 km a 1 ora e 30, a 8 minuti di ritardo da Hannes, e potrebbe veramente anche lui battere questo muro che è sempre stato imbattuto fino ad oggi delle 12 ore alla Lavaredo Ultra Trail. So now we have seen the first two runners, Hannes Nambergen, Jean-Marchais Schichtans. We can wait for the third runner, who is expected to be Yan Sheng here at around 9:50. And then we have also other two Frenchmen after him, that are Baptiste Chassagne and Mathieu Blanchard, that are running behind him. The race has exploded because, as a fast recap, at Malga Travenances, so almost 90 kilometers, there were 7 runners in 15 minutes. So the race was incredibly tight. But now the gap, now we have around 30 minutes between the first and the third runner. So here, the last 30 kilometers, the most technical part is the one where you can create this gap and you build your performance, your victory. Quindi ci troviamo qua di nuovo al Passo Giau, adesso aspetteremo il terzo, Yan Sheng, che ci aspettiamo di vedere qua alle 9:50, 9:45. Dietro di lui ci sono i due francesi, Baptiste Chassagne e Mathieu Blanchard, a pochi minuti dietro. La gara è letteralmente esplosa questi ultimi 30 km, perché a Malga Travenances, quindi quando era 90 km del percorso, c'erano 7 atleti in 15 minuti, quindi veramente una classifica corta. Poi Hannes ha accelerato e la gara è esplosa, e adesso ci sono 30 minuti tra il primo, che sta andando a battere il suo record, e il terzo. E adesso aspetteremo anche gli altri arrivi per poi concentrarci su quella che è la gara femminile.
Andy, se vai sul menu quello grosso, in technical c'è uno zoom aggiuntivo, volendo. Zoom, lo vedi, clicchi e gli dici quell'altro. Posto così? Se no ti esplodo il sopra.
Prova, prova. Prova. Okay, so you can see down the stairs Yasheng Shen, the third male runner. Now with 30 minutes gap with Hannes Namberger. We'll wait for him here because he has the two Frenchmen coming behind him with like a close gap of about 5 minutes in the last aid station, so-called Gallina. So we will see how fit he is, how he's still running, and how is crewed at the aid station. Quindi ci aspettiamo di vedere dalle scale quello che vedete là in fondo, Yasheng Sheng, il terzo corridore attualmente della gara maschile, a circa 30 minuti di svantaggio da Hannes Namberger e dietro di lui deve stare attento perché i due francesi, Baptiste Sachan e Mathieu Blanchard, a pochi minuti, quindi in questi ultimi 7 km dovrà combattere duramente per mantenere il podio. Adesso lo seguiremo nella sua ultima aid station con l'assistenza per vedere come è messo e come affronterà i prossimi 17 km. So there is the crowd clapping, cheering him. Remember him, just 70 kilometers to the end. Now, he doesn't have a personal assistance. He is asking for the normal aid station, helping him, getting hydrated. Completely autonomous. Quindi ci troviamo comunque qua al ristoro finale, non ha la crew, si sta guadagnando questo terzo posto completamente da solo, qua al 103esimo chilometro, adesso abbiamo appena visto bere dei sali, sta mangiando, qua comunque mancano 17 km e più di un'ora e mezza, è importante non pensare di essere arrivati ma mangiare, bere ancora perché è ancora lunga e c'è un sacco di tempo per fare la differenza
nel bene e nel male. So we can see him drinking, eating, hydrating. It's 70 kilometers to the finish line, but it's very important not to say, okay, it's over, it's just downhill. No, you have to eat, get hydrated, because it's still a long way to the finish line where you have to push. So if he was here just 2 minutes, started again, and we will wait for him again at the finish line. Now we are also waiting for the 4th and the 5th athlete that were trying to catch him to gain this podium. So Baptiste Chassagne and Mathieu Blanchard. We will wait for him here again and see how they will run and if they are able to catch the third guy to gain the podium. Quindi adesso aspettiamo anche il quarto e il quinto classificato, quarto e quinto uomo della gara maschile. Sono i 2 francesi che all'ultimo rilevamento avevano poco più di 5 minuti di distacco, ma erano in rimonta, quindi ci aspettiamo di vederli a breve dalle scale che scendono qua al Passo Giau, e per vedere se sono in grado di poter recuperare questo gap e arrivare a podio, al prestigioso podio. Vedremo se hanno anche una crew, a differenza dell'atleta cinese che ha dovuto invece affrontare quest'ultimo ristoro da solo in autonomia.
So we can see the fourth and the fifth runner just there. We cannot recognize who is in front, so if it is Baptiste or Mathieu. But they have around 5 minutes gap if they are the runner, because it's not easy to recognize them at the bottom of the stairs. They are running downhill, but this place is going to get very crowded during the day, and so maybe I was just wrong and misunderstood the two of them as the runners. Quindi stiamo aspettando Mathieu e Baptiste, cercando di capire i runner che vengono giù dalle scale che vedete da Passo Giau. Quest'area tuttavia diventerà sempre più piena durante il giorno di runner, di spettatori, quindi è anche difficile capire da qua, da lontano, quando ci sono davvero dei atleti o quando ci sono semplicemente delle persone sul percorso. Quindi in questo caso stavamo chiamando i due atleti come quarto e quinto, Baptiste e Mathieu, e invece erano semplicemente due runner. So you can spot some runners there going down the stairs very slowly. They are not part of the race because of course these trails are very crowded, they are astonishing. So don't take any runner coming from the stairs as an elite athlete or an athlete doing the Lavaredo Ultra Trail. Quindi vedrete durante il giorno, soprattutto adesso, atleti che vengono giù di corsa dalle scale. Non sono tutti atleti della Lavaredo Ultra Trail, comunque è uno dei sentieri più belli che ci sono qua, più iconici, quelli che porta a Passo Giau, e quindi può essere di vedere tanti atleti, persone che scendono giù per le scale correndo, che non sono realmente atleti in gara. So now I think this is one of the runners. It is Baptiste. So Baptiste is coming here, 4th place. Quindi vediamo finalmente il quarto runner della gara maschile, Baptiste Chassagne. Adesso dovrebbe sbucare nell'ultimo pezzo di strada bianca che lo conduce alla aid station. Vediamo che a tifo viene incitato, sta comunque facendo un'ottima gara al quarto posto con un distacco di 10 minuti dal podio. So we can see Baptiste here with the crew cheering him. He has 10 minutes gap from the podium, but and now he will get to the aid station. So 4th place alone, Baptiste Chassagne. So you can see he has the persistence place. They are doing all the refilling of the
the flask and getting the explanation of what the race is, what to expect for the last 17 kilometers. Of course, it is a pretty emotional and chaotic place here at the station as normal. You can see he's still able to hit something solid, which is pretty good after 103 kilometers. Quindi siamo qua a ristoro, all'assistenza personale. Vedete che sta bevendo del test, hanno riempito le flask, è riuscito a mangiare qualcosa di solido, quindi dopo 103 km riuscire a mangiare qualcosa di solido è un'ottima cosa, nel senso che lo stomaco sta ancora bene. Gli è stato riempito di barrette, di gel, la sua crew gli sta spiegando cosa aspettare negli ultimi 17 km, come è messo, come è la situazione, ovviamente incitandolo anche con qualche piccola bugia. So, you see, he started again. His crew get the podium in Cortina. He started very strong. The personal assistant was great. It was giving him all he needed: solid food, refilling, and emotions, a lot of emotions. And now, of course, it's again time for the 5th place. You can see coming Mathieu Blanchard. So just 2 minutes after Baptiste. So he's coming down to the Passo Giau, to the aid station. Again, with the assistance, he is cheered. Around you, again, 2-3 minutes gap. Allez! Quindi abbiamo al quinto posto il francese Mathieu Blanchard, è appena arrivato a circa 3 minuti di distacco. Anche lui, come il precedente, ha la sua assistenza. Gli stanno, come in questo caso, riempiendo le flask, sostituendo, dandogli tutte le indicazioni. Lo vedete? A 3 minuti di distacco vedremo se comunicheranno questo dato, se questo lo spingerà comunque a tenere duro anche questi 17 km. So we are with Mathieu Blanchard, 5th place, is heating, he has the flask refilled. Let's see, he is just 3 minutes far from the 4th place, so 70 kilometers. He's starting, the aid station was very fast. So maybe he gained 1 minute, and now he's trying to catch Baptiste. So again, a very tight race for the last 20 kilometers. Quindi è ripartito Mathieu Blanchard, era il quinto classificato, gli hanno dato tutte le indicazioni, ha mangiato, bevuto e ha fatto un ristoro molto veloce, quindi ha guadagnato circa 1 minuto su Baptiste e vediamo se questo lo aiuterà nell'ultima sezione a guadagnare questo posto più vicino al podio. Tuttavia, abbiamo detto prima, sono gli ultimi 17 km, c'è ancora tanto da correre, tanto da spingere, perché ci sono sezioni molto corribili e quindi la lotta per il podio è comunque ancora aperta, perché 10 minuti dopo 100 km sono veramente facilmente recuperabili. So he has 2 minutes gap from the 4th place and 12 minutes from the podium, but the race for the podium, I could say that it's still very open, because 10 minutes after 100 kilometers is almost nothing. You still have to push a lot. There are many runnable sections, so I cannot say who is getting to the podium.
So we have seen the first 5 runners of the male race. We will wait here again for the top 10. We are waiting for the Jonas Rassi coming from Switzerland, Anthony Costales, Sergio Gustavo Pereira, Robert Ainal, and Moises Jimenez. They all passed Rifugio Verao 10 minutes ago. So again, this is the race for the top 10 that we are all waiting here at Passo Giau before focusing on the female race. Quindi noi siamo ancora qua al Passo Giau, aspettiamo gli atleti che completeranno la top 10 dopo i primi 5 passaggi. Ci aspettiamo Jonas Russi dalla Svizzera, Anthony Costales, Sergio Gustavo Pereira, Robert Ainal, Moses Jimenez. Oltre a loro che sono appena passati a Rifugio Verao 10 minuti fa, aspettiamo anche i primi atleti italiani. In questo momento all'ultimo rilevamento sono Francesco Cucco e Roberto Mastrotto, 12° e 13°. Just a fast consideration now that the 5 runners were here and I'm not at the station with them in front of me. It was incredible looking at Hannes Namberger running down here to Passo Giau and then back to the last 7 kilometers because he was pushing very fast and difference between him and the other runners was incredible. Again, also the second runner, Jean-Marcel Schichtens, and the Chinese runner, Yan Shengsheng, had quite a good pace, mostly when you observe them running in the first flat section, bringing you to Forcella Giau, while you can say that Mathieu Blanchard and Baptiste Chassagne were running for the podium, but the pace down to Passo Giau and up to Forcella Giau was a little slower. Of course, anything can happen, but to me, and I think this is, I could be unlucky, but the race for the podium could be almost closed if nothing weird happened. Quindi già solo una prima considerazione su quello che si è visto dei primi 5 runner, mentre aspettiamo il sesto, il settimo e quelli che completeranno la gara maschile. È stato incredibile vedere Hannes Namberger correre qua con i suoi 14 minuti di vantaggio e veramente correva forte, in spinta, si è visto sia quando è arrivato qua che quando è ripartito per Forcella Giau. Quindi la differenza rispetto a Jean-Marcel Schichtens, il secondo, e a Yan Shengsheng, il terzo, era veramente visibile. In più si poteva già vedere una differenza tra i primi 3 atleti e il quarto e quinto, Mathieu e Baptiste, che pur se sono a pochi minuti dal podio, quindi potrei comunque sbagliarmi, sembrano essere un po' più stanchi e essere un po' meno in spinta dei primi 3. Quindi, proprio come pronostico, tutto può succedere perché sono 17 km ancora lunghi, sono 2 salite molto ripide, però la gara per il podio potrebbe essere intanto riservata già ai primi 3 che sono passati qua al Giau. So this is Jonas Russi, 6th place. His 6th position. He has his crew helping him. So let's see what he needs, what he's asking for, he's looking for. So he's changing pools. Quindi siamo qua a ristoro, 6º posto, Jonas Russi, lo vedete con l'assistenza sta cambiando i bastoncini, volente magari qualcosa è successo o comunque servono altri bastoncini per questi ultimi 17 km.
vedete il refill delle flask con Coca-Cola, tanta Coca-Cola. So you can see a lot of Coke and for the flask, refilling him. So just thrown away, drinking. As you can see, he is the first runner throwing water at him. Here the temperature is getting higher, so now it's pretty warm here for Giau after a cold night, and runners expected to be around the middle of the afternoon will be warmer and warmer here. Quindi vedete è il primo degli atleti che sono passati qua che si è buttato dell'acqua addosso. In effetti qua adesso che il sole si sta alzando inizia a fare più caldo dopo una notte abbastanza fredda, e queste scene probabilmente continueranno con l'andare avanti della giornata, soprattutto nelle prossime ore con ancora più sole e più caldo. We're giving him time at the aid station. He doesn't have to so much maybe because he doesn't see the seventh runner, or he wants to be very strong in the last 70 kilometers and avoid any crisis. So it has been almost 3-4 minutes he has been to the aid station. Now he is starting and we don't see yet the seventh runner, so he still have a comfortable gap. Quindi l'abbiamo visto fare un ristoro abbastanza più lento di quello che è stato per gli atleti prima di lui. È stato qua circa 3-4 minuti, ha cambiato i bastoncini, ha bevuto Coca-Cola, Red Bull. In effetti non ci sono altri runner ancora che si vedono, quindi non c'è il settimo classificato, ha un gap abbastanza tranquillo per questa ultima parte, quindi giustamente ha preferito fare un ristoro con calma, mangiare, bere e ripartire per non avere crisi questi ultimi 17 chilometri. So it's 13 past 10 here. We have seen the first 6 male runners. We haven't talked much about the female race. We will do it later because if everything goes like expected, we are waiting for the first female runner that at the last aid station was Mimi Kotka at around 11 here, so still 1 hour to see the first female runner. Quindi finora abbiamo parlato solo degli uomini, abbiamo visto i primi 6. Riguardo la gara femminile ne parleremo dopo, perché ci aspettiamo di vedere la prima atleta, se tutto va come pronosticato, qui verso le 11, e all'ultima aid station in testa era Mimi Kotka.
So coming here at Passo Giau, 7th and 8th position of the Lavaredo Ultra Trail. We'll see. They're supposed to be Anthony Costales and Sergio Gustavo Pereira. We'll see if I'm right. Quindi siamo sempre a Passo Giau e questi sono gli atleti in 7ª e 8ª posizione, quindi ancora pienamente in top 10. Atleti che potrebbero essere in grado di concludere sotto le 14 ore qui a Lavaredo. So yes, we have seen Anthony Costales and Sergio Gustavo Pereira coming together at the A station. It's the last A station with the crew. So Sergio sat down for a fast relief, where Anthony is here asking for Coke. We will see if they start together, if they are pushing themselves together, or they are just fighting for this still valuable, very valuable 7th and 8th position. Quindi siamo qua a ristoro, vedete l'approccio diverso. Sergio Gustavo Pereira si è seduto, c'è la sua crew, mentre Anthony sta facendo da solo il suo ristoro in piedi, senza assistenza. Vedremo se partono insieme e si stanno comunque motivando insieme o se semplicemente combattono duramente per questa 7ª posizione. And behind them there are already other athletes coming to the aid station, so the race for the top 10 is pretty tight, and we'll see what will happen here at the aid station and who is leaving the earliest. Quindi stanno già arrivando altri atleti, quindi per completare questa lotta per la top 10. Vediamo chi parte prima. È partito Sergio subito. Come è partito, è ripartito anche Anthony, senza aspettare, senza farci vedere dagli atleti dietro di loro. So, as soon as Sergio left the aid station, also Anthony did the same. He didn't want to be catch even at the aid station from the athlete in the 9th position. So we will see, but still, the race for the top 10 is very tight. So this is 9th position, Robert Einal. He has done a very wise.
aspettiamo quando scende. We call this pannolanza. So the first 10 runners were here. We've seen the last one, Moises, just priming, doing the fastest aid station possible. He's still cheered from the aid station here. He didn't get any gels, just water. He probably wants to give everything he has to catch the other runners. Now we are waiting for the first Italian runners. Quindi, so Francesco Cucco, who is 11th and is expected to be here in around 5 minutes. Quindi sono passati i primi 10 qua, la gara appunto per le posizioni tra la sesta e la decima è molto vicina. E intanto, so here we have the 11th runner. So again, another aid station, very, very fast. 11th runner, not any gels, just out of the aid station. Probably they either know or don't know what they have in front of them for the last 70 kilometers. Quindi sono passati gli atleti dalla sesta alla decima posizione. Come ho detto, la gara per la top 10 è ancora molto corta e aperta, perché il ritardo dal sesto al decimo è di pochissimi minuti e abbiamo visto diversi stati, chi ha fatto un ristoro più lungo, chi l'ha fatto molto più breve cercando di prendere gli altri, chi sembra di essere molto in forma, tra tutti Robert Heinel. È sembrato quello correre ancora meglio con un buon passo. Vedremo cosa succede veramente dalla sesta alla decima posizione. Per quello che si è visto qua può succedere ancora di tutto.